ام کاتتان باش بخیر بین بو چانلی Learn and Explore بردوام دبین لچیروکی The Adventure of Tom Sawyer که نوسرگی مارک توینا و لم ویدیو دا باسی چپتری دو مکین و اگر چپتری یکم نبینیو آلو کاردی سر دا بینری چپتری یکم بند استش دست بیگین Chapter 2 واتا چپتری دوم Tom and Huck واتا توم و Huck. The next day was Sunday. The next day was Sunday. واتا روشی دواتر یکشنبه بو. Tom wore his clean Sunday clothes. واتا Tom جلا پاککانی یکشنبه لبر کرد. He hated this. رقی لما بو. Hate وقت باس ما کرد واتا رقی لیده بید. Tom, Sid and Mary always went to Sunday school on Sunday morning. واتا Tom لقل Sid و Mary كأم دوانا Sid برايتي و Mary خشكتي هميشة أروشتن بو خويندنجي يكشمان لبيانياني يكشمان دا. Sunday school واتا قطابخانة يكشمان جورا قطابخانة يكا لولاتاني مسيحي جولكا كمنالان فيري آيني مسيحي جولكي دي أقرد. But Tom was not a good student and never listened to the teacher. But Tom was not a good student. واتا بلام Tom خوينكاركي باش نبو and never listened to the teacher. وهرگيز گوي لما مستاقه ندقل. After Sunday school, Tom and his family went to church. واتا دوای قطابخانه يكشما توم و خزانكي روشتن بو كنيسة. Church واتا كنيسة. This Sunday, he had a big black beetle in his pocket. واتا ام يكشما قالونچه کی رشی گوری پیبو لگی فانی دا. Black واتا رش, beetle واتا قالونچه, pocket واتا گرفان. When the Reverend started speaking, Tom took the black beetle out of his pocket. When the Reverend started speaking, واتا کاته که پیاو آینه که دستی کد بقصه کردن, Tom took the black beetle out of his pocket. واتا Tom قالونچه رشکی لگی فانی درهنه. He put it on the floor. He put it on the floor. واتا خسته سر زویه که. Floor واتا زوی و هر وها بمانای نهومش دید. There was a little dog in the church. واتا سگی کی پچوک هبو لکنیسه کده. Little واتا پچوک, dog واتا سگ. It saw the beetle and wanted to play with it. It saw the beetle and wanted to play with it. واتا قالونچکی بینیو ایویست کب یاری لگلب کد. مبست لسگکه که قالونچکی بینیو. Suddenly, the beetle bit the dog's nose. Suddenly, the beetle bit the dog's nose. واتا لناکاو قالونچکا قپی گت للوتی ساگکا. Suddenly, وقت ویدیوکانی پیشتر باس ما کرد واتا لناکاو یاخد لپر و nose واتا لوت. The little dog barked and everyone looked at it. The little dog barked and everyone looked at it. واتا ساگا پچوککا وریو همو خلق سیری کرد. Bark واتا دورت. It jumped and ran after the black beetle. It jumped and ran after the black beetle. واتا بازی داو رای اکرد بدوای قالونچکه دا. It ran all about the church, barking and making a lot of noise. It ran all about the church, barking and making a lot of noise. واتا رای اکرد بناو کنیسه داو دیوراندو دنگو هاتو هواری کی زوری نابو. The people in the church laughed silently. واتا خلکی ناو کنیسکا بد بیدنگی پی اکنین. Silently واتا ببیدنگی. Their faces were red. Their faces were red. واتا دموچاوکانیان سور بون. مبست لوه که شرمزار بون. The Reverend continued talking, but no one listened to him. The Reverend continued talking, but no one listened to him. واتا
پیاو ئاینیەکە بەردەوام بوو لە قسەکردن بەڵام کەس گوێی لێ نەدەگرت. Tom was happy because he had an interesting morning in church. Tom دڵخۆش بوو لەبەرەوەی بەیانێکی خۆشی بەسەر ئەبرد یاخود بەیانێکی خۆشی هەبوو لە کەنیسەکە. On Monday morning, Tom did not want to get up. On Monday morning, Tom did not want to get up. واتە لە بەیانی دووشەممەدا تۆم نەیئەویست کە هەستێت مەبەست لەوەیە کە نەیئەویست لە خەو هەستێت. Get up واتە هەڵدەستێت مەبەست لەوەیە کە لە خەو هەستێت یاخود کەسێک پاڵکەوت بێت هەستێت. Get up immediately, Tom, and get ready for school, Aunt Polly cried. واتە پورە پۆلی هاواری کرد و وتی Get up immediately, Tom, واتە یەکسەر هەستە تۆم and get ready for school و خۆت ئامادە بکە بۆ قوتابخانە. On his way to school, Tom met his friend Huckleberry Finn. واتە لە ڕێگای بۆ قوتابخانە on his way to school, Tom met his friend Huckleberry Finn. واتە تۆم هاوڕێکەی بینی کە ناوی Huckleberry Finn بوو. Huck's father drank whiskey all the time and did not work. باوکی Huck لێرەدا کاڵێ Huck کورتکراوی Huckleberryە. باوکی Huck's father drank whiskey واتە ویسکی ئەخواردەوە all the time هەمیشە and did not work و ئیشی نەئەکرد. Huck had no mother and no home. Huck had no mother and no home. واتە Huck دایکی نەبوو و خانووشی نەبوو. He lived in the streets and did not go to school. He lived in the streets and did not go to school. واتە لەسەر شەقامەکان ئەژیا. He lived in the streets لەسەر شەقامەکان ئەژیا and did not go to school و نەئەڕۆشت بۆ قوتابخانە. His clothes were old and dirty. His clothes were old and dirty. واتە جلەکانی کۆن و پیس بوون. Dirty واتە پیس. He went fishing and swimming when he wanted. He went fishing and swimming when he wanted. واتە ئەڕۆشت بۆ ڕاوەماسی. Fishing واتە ڕاوەماسی and swimming مەلەکردن when he wanted هەر کاتێ بیویستایە. واتە ئەڕۆشت بۆ ڕاوەماسی و مەلەکردن هەر کاتێک بیویستایە. Huck was happy. Huck دڵخۆش بوو. All the mothers of the village hated him because he was lazy and used bad language. All the mothers of the village hated him. واتە هەموو دایکەکانی ناو گوندەکە ڕقیان لێی بوو. Because لەبەر ئەوەی he was lazy کە تەمەڵ بوو and used bad language و زمانی خراپی بەکارهێنا مەبەست لەوەیە کە جنێ و ئەو شتانەی زۆر ئەوت. All the children of the town liked him very much. All the children of the town liked him very much. واتە هەموو منداڵەکانی گوندەکە زۆریان خۆش ئەویست. They admired him. واتە پشتگیریان دەکرد پەسەندیان دەکرد یاخود ڕێزیان زۆر لێ دەگرت. Hello, Huckleberry. What's that? واتە سڵاو Huckleberry. What is that? ئەوە چییە؟ It's a dead cat, said Huck. Huck وتی It's a dead cat. واتە ئەوە پشیلەیەکی مردووە. What will you do with it? asked Tom. Tom پرسیاری کرد چی لەگەڵ دەکەیت؟ What will you do with it? واتە چی لەگەڵ دەکەیت؟ مەبەستی ئەوەیە کە چی لە پشیلەیەکی مردووەکەیت. I want to take it to the graveyard after midnight, Huck said. واتە Huck وتی ئەمەوێت بیبم بۆ قەبرسانەکە لە دوای نیوە شەو. Graveyard واتە قەبرسان. Midnight واتە نیوەی شەو یاخود نیوە شەو. A dead cat can call ghosts out of their graves. واتە پشیلەیەکی مردوو ئەتوانێت بانگی دێوەکان بکات لە قەبرەکەیاندا. Ghost واتە تارمایی یاخود دێو ئەم جۆرە پشتانە.
Really? asked Tom. Wata baraz? Tom persiari kir. Well, old Mrs. Hopkins told me. She's a witch and she knows about these things, said Huck. Huck wuti, bale Mrs. Hopkins pir pe wutum. Miss أو كنسرا MRS Mrs. أو كاتك أكاب أفرتك شو بكسك أكاد بناوي هاوسركي وباني أكنو Mrs. أخنا بيشيو بولمون أجر هاوسركي ناوي هرشتك بيد بجنكش ألين Mrs. أو She's a witch and she knows about these things. أو جادوگرو لباري أمشتانو دزانت. Witch واتا جادوگر. Can I come with you? asked Tom. Wata, Tom persiari kir. Atwanum lagalad bim, yachod aya atwanum lagalad bim. Of course. Or, are you afraid of ghosts? asked Huck. Badalni ayawa. Of course. Wata badalni ayawa. Mabas dawe ka badalni ayawa atwanad lagali barat. Or, are you afraid of ghosts? Yachod aya tola tarmayo deo aushtan atersid. Afraid of ghosts? Of course not, said Tom. Wata, Tomuti, tersan la tarmayo deo aushtana? Badalniayo nakhir. Of course not, badalniayo nakhir. Wata badalniayo le anatism. Come and call me at my window at 11 o'clock tonight. Waro la panjaraka o bangumka, amsho saat yanza. Tom was late for school. Tom drank out بوقت خانه. The teacher was angry and said, Mamostaka turabu wuti, angry wata tura, and said, Wawuti, Thomas Sawyer, why are you late again? Wuti, Thomas Sawyer, Bochi disan drankotid, why are you late again? Wata bochi disan drankotid. Suddenly, Tom saw a new girl in the classroom. Wata, لپر توم کچێکی تازەی بینی لە پۆلەکەدا. Classroom واتە پۆل. She had blue eyes and long blonde hair. واتە چاوی شین بوو و قژێکی زەردی درێژی هەبوو. Blonde واتە قژی زەرد. She was very beautiful. واتە زۆر جوان بوو. Tom looked at her. Tom سەیری کرد. He was in love. واتە خۆشی ئەویست. There was a free chair next to her and Tom wanted to sit there. Wata, there was a free chair, wata, kursiyeki batal habu next to her, latanishti'o, and Tom wanted to sit there. Wa Tom awish lewe adabnishad. But how? Balam chon. Tom thought quickly and said, Wata Tom bakhirai biri kirdo wuti, I stopped to talk to Huckleberry Finn. Wata, wastam boy qsalagal Huckleberry Finn bkam. The teacher was very angry. Mamostaka zor turabu. You know you must never talk to that boy. Azanit nabe hargiz qsalagal au kurayab kate? The teacher took his stick and hit Tom. Wata Mamostaka darake halgirtu letomida. Stick wata dar. Now go and sit with the girls, said the teacher. Mamostaka wuti, esta bro danisha lagal kchakanda. Pem basha lera da kotai pe beninu la video da hatu da chapter ka taopkin. Taoku video da hatu, khwatan lagal.